بروکسل، پارلمان اروپا. کنفرانس پارلمانی به مناسبت روز جهانی حقوق بشر با حضور ده‌ها نماینده پارلمان و رهبران گروه‌های مختلف پارلمانی. 16 آذر 1400. قتل عام 67 جنایت علیه بشریت و نسل کشی. به مسئولیت رهبران رژیم ایران پایان دهید. اتحادیه اروپا. سیاست‌ها و وظایف اخلاقی. سخنرانی‌های جولیو ترتسی و نمایندگان پارلمان اروپا، ورونیکا ورتسینووا، آنا بونفریسکو و رادکا ماکسووا. قسمت پنجم. جولیو ترتسی، وزیر خارجه ایتالیا 2013. کارزار دروغ پراکنی و شیطانسازی رژیم ایران و گروه‌های نیابتی آن در رسانه‌ها در اروپا و ایتالیا علیه مجاهدین جنایت هولناک دیگری است که باید مورد محاکمه قرار گیرد. تنها آلترناتیو پایدار در مقابل رژیم یاغی حاکم بر ایران توسط جنبش تحت رهبری یک زن فوق‌العاده و الهام بخش، رئیس جمهور برگزیده خانم مریم رجوی هدایت می شود. Mr. Chairman, dear Leo, is indeed a great honor to be here, although from remote, and to express my really deepest respect and admiration to Madam Mariam Rajavi, President of NRCI, and the honorable members of the European Parliament colleagues who are attending this important session. In a speech last October, former Vice President of the United States made an important remark that I would like to quote and to remind again, and I quote, "One of the biggest lies the ruling regime has sold to the world is that there is no alternative to the status quo in Iran. But there is an alternative, well or fully prepared, perfectly qualified and popularly supported, an alternative called the MEC." End of quote. We are here today to express our full trust that the only viable alternative to the current rogue regime is represented by this movement led by an extraordinary and inspiring woman, the President-elect Madame Mariam Rajavi. And the presence of so numerous members of the European Parliament who signed the statement for today's meeting is a further proof that the MEC and the 10-point plan drawn by Madame Rajavi do represent, indeed, the perfect path to ensure freedom for every Iranian in Iran and abroad, and to finally make of Iran a country committed to democracy, human rights, and freedom. A country in which all the diversities are guaranteed and respected, a non-nuclear country with acceptable working conditions and full respect of the environment. With today's debate, we hopefully are molding and encouraging the foundation for a necessary roadmap in order to define concrete measures for sending finally to justice and prosecute the regime's leadership responsible for the 1988 genocide of 30,000 political prisoners, starting with President Raisi. Now it is the time for an urgent call to the European Union to demonstrate the true commitment to its own principles enshrined in Article 21 of the Treaty on the European Union. And it is noteworthy here to recall again, once again, it was recalled over the last few weeks and months, to recall again the words of Prime Minister of Slovenia, Janez Janša, addressing the summit
this year Free Iran World Summit 2021. And I quote, "For nearly 33 years, the world had forgotten about the victims of the massacre. But this should change. A United Nations Commission of Inquiry is of crucial importance to shed light of the horrible 1988 massacres. Families of the victims seek a commission of inquiry so that they could finally obtain justice." Many have spoken up, such as the UN Special Rapporteur on Human Rights in Iran, UN Working Group on Enforced or Involuntary Disappearances, the UN Secretary General. But this should among UN member states, the landmark trial in Sweden of Hamid Nouri, accused of mass execution of political prisoners, is a pivotal moment for victims long denied recognition and justice. Let me recall also the Swiss Federal Criminal Court decision to investigate the murder of Dr. Kazem Rajavi as part of a genocide and a crime against humanity. There is no more room for excuses. The EU officials, also pursuant the Magnitsky Act, the European Magnitsky Act, have a legal obligation to condemn and not to condone the violations on human rights in Iran. Last but not least, I believe this important conference and other initiatives and measures which we expect to follow should be considered by the honorable members of the European Parliament. They should consider also what is going on the level of disinformation and defamation against MEC PMOI organization and against their supporters. This is an horrible disinformation campaign which has been carried on by the Iranian government and its proxies. Its proxies also among media in Europe, Italian media, and supporters of Iran. We are all informed about the repeated attempts by the regime and its accomplices to discredit the organization of the resistance. They're doing so spreading around, and that is another heinous crime which should be properly prosecuted. They are spreading around completely false and slanderous stories. Thank you very much to all of you. ورونیکا ورچیونووا، نماینده پارلمان اروپا از جمهوری چک. من به جرأت تاکید می‌کنم که جنایاتی مانند قتل عام 67 یک عملیات نسل کشی است. Thank you for inviting me to this conference, which takes place on the occasion of International Human Rights Day and aimed to highlight the situation in a country where human rights are being seriously violated. Today, in the West, many people consider right to cheap housing or the right to connect to the internet as essential human rights. But in Iran, people are fighting for the right to freedom, for the right to express their opinion, for the right to life. Thousands of people are being executed in Iran, including women, for having a different view of developments in their country. After the election in which Ebrahim Raisi became the new president, the situation worsened. It is our duty to point out this atrocity, which I would not be afraid to call the genocide of opposition. I am glad that Mrs. Rajavi is fighting for the rights of these people who want freedom, and I am honored to be able to support her, at least verbally.
آنا بونفریسکو، عضو کمیسیون خارجه پارلمان اروپا از ایتالیا. حقوق بشر مردم ایران توسط رژیم حاکم به شدت نقض می شود. سیاست شکست خورده مماشات با این رژیم برخلاف اعلامیه جهانی حقوق بشر و برخلاف کنوانسیون ممانعت از نسل کشی است. Carissime amiche e amici per un Iran libero. La giornata internazionale per la commemorazione e prevenzione del genocidio e la giornata internazionale dei diritti umani sono due momenti molto solenni, perché in quei giorni, più di 70 anni fa, l'umanità ha dichiarato l'universalità dei diritti umani e la responsabilità di prevenire il crimine di genocidio. Questo significa che tutti noi siamo uniti nel difendere i principi di uguaglianza e dignità umana. In Iran la situazione rimane desolante. Il popolo iraniano subisce intollerabili violazioni dei diritti umani per mano del governo. Oggi guidato da Ibrahim Raisi, che è necessario ricordarlo, è stato sanzionato nel 2019 dagli Stati Uniti per violazione dei diritti umani, come l'esecuzione di minorenni, la tortura di prigionieri e il suo ruolo nel massacro del 1988, quando fece parte delle commissioni della morte, responsabili del brutale assassinio di migliaia di oppositori e prigionieri politici. Su questo ho presentato un'interrogazione scritta relativa alla partecipazione dell'ambasciatore del servizio esterno dell'Unione Europea Enrique Mora alla cerimonia di giuramento di Raisi. La risposta che ho ricevuto la settimana scorsa dall'alto rappresentante e vicepresidente Joseph Borrell è inaccettabile e conferma l'ambiguità nelle relazioni con il regime iraniano, che nella prima parte di quest'anno è stimato sia responsabile di 112 esecuzioni, che perseguiti le minoranze religiose e i gruppi etnici di cui espropria la terra. Dobbiamo renderci conto che la politica del bastone e la carota con il regime è fallimentare. Non solo, è contraria allo spirito della Dichiarazione universale dei diritti umani e alla Convenzione per la prevenzione e la punizione del crimine di genocidio. L'impegno per un Iran libero, per la fine del genocidio nel mondo, non è solo morale, è un obbligo giuridico. Quindi chiediamoci, per capire meglio insieme, il regime è impegnato direttamente attraverso i suoi alleati Hezbollah e le milizie Houthi nella destabilizzazione dell'intero Medio Oriente. Perché? Perché il regime interferisce in paesi come Yemen e Libano? Perché continua con il suo programma nucleare? Perché ha istituito un tale programma nucleare? Perché questo programma include chiari aspetti militari, armamento, missili con capacità di carico nucleare. Il governo di Raisi capisce che è visto dal mondo con diffidenza? Perché il regime afferma ripetutamente che vuole distruggere Israele e nega l'Olocausto? Perché persegue feroci crimini verso il popolo iraniano? Tanti perché e una sola realtà di fronte a noi, il disprezzo per la vita umana. رادکا ماکسووا، نماینده پارلمان اروپا از جمهوری چک: وخامت وضعیت حقوق بشر در ایران ادامه دارد. برای پایان دادن به آن تمام تلاش خود را باید به عمل آوریم. Dear colleagues, ladies and gentlemen, it's a pleasure to join you today as we declare our commitment to defend human rights in Iran. All people are born free and equal in dignity and rights. And I am honored to be able to support via the Friends of Free Iran group in the European Parliament people of Iran who have been oppressed for too long and who were stripped to their basic rights. I find particularly concerning the situation of Iranian women who are seen as second-class citizens and whose rights were recently yet again violated by the new legislation.
The deterioration of human rights in Iran continues, and we must all do our best to end this. Human rights should always come first. Thank you.